ただいまをもって連合艦隊第一航空艦隊の指揮権を引き渡す。これからどう戦うのだ？正直に申しますと、空母も持たず戦闘機も40機に満たない航空艦隊ではこの戦争で役に立つものか。それにはわしも答えられん。ただこの一戦が帝国の生死を決定づけるということだ。現在の情勢は我々にとって非常に不利で、米国はすでに上陸作戦を進めている。我々の希望は栗田中将の艦隊に託すしかない。君の最初の任務はこの艦隊に対する空中支援を行うことだ。戦う相手は8艦もの巨大な攻撃用航空母艦と1000機に上る艦載戦闘機です。今この航空隊を任せていただけるのは帝国の私への信任であり、また私がいつでも玉砕する覚悟が必要ということであります。諸君、君らの訓練は俺がやる。50キロの爆弾を積み込んで敵の艦隊に自ら突っ込む。一機で一艦を仕留める。君たちは帝国の恩人である。どうだ、特攻隊員として帝国のために命を捧げる覚悟はあるか？あります。お前はなぜ答えないんだ？今何歳だ？17歳です。命を捧げる覚悟はないか？僕は死にたくない。家族が待っているんです。バカ者！お前のような腰抜けはいらん。お前の家族も恥ずかしめを受けることになるぞ。それでもよければ出て行け。僕にもやらせてください。ただいま神風特攻隊は集合いたしました。諸君、君らは大空を飛び回る。諸君の肉体により君たちの名は永遠に歴史に残る。一機で一艦を仕留め英名を轟かせよ。有去无回的神风突击敢死队，16、17岁，风华正茂。为这一批又一批日本少年扼腕叹息的同时，谁又不诅咒日本法西斯早一天，再早一天寿终就寝？至二战结束，日本航空兵共有2000多名神风特工队员在自杀攻击中送命，全日本海军
用此战术丧生的人数高达4000人。Ну и что? Я думаю, нам все вместе все же придется принять политическое решение. Я еще раз хочу повторить свою прежнюю точку зрения. Я скажу прямо. Мне неприятно было, когда я увидел, что Франция в самом начале войны выбросила белый флаг. Если Англия и Америка решили отдать свои территории Франции, я не против. Yes, but you certainly can't object if Roosevelt and I speak of these things to others. Yes, the key issue is at a full table of food, how many people will eat? Если рассуждать логически, у Китая тоже есть доля в европейском блюде. China didn't light the fire. Why do they get to eat? По какому праву он должен со всеми кушать? Если мне не изменяет память, то Франция даже дров не наколола. Okay, Хорошо. so don't let them eat first. Let's take a break. Давайте отдохнем. Polar bear. Some people say that you are an Irish fox. Does Marshall really want to go back on your word from the Cairo Declaration? Вы, американцы, чувствительные люди. Я ведь только имел в виду, что мы еще не одержали победу на Дальнем Востоке. Actually, I don't care about winning the war. What I do care about is when are you going to enter the war? Как я уже сказал, в 1943 году Россия вступит в войну с Японией. Только через 2-3 месяца после полной победы над Германией. Well, Lord Marshall, dinner with Churchill. Не надо ли к общему столу позвать Черчилля? Я понимаю. Когда хозяин идет обедать, собаку надо брать с собой. It seems that Stalin will not enter the war on the Far East unless we promise to give him a slice of the cake. Please allow one inquiry, Mr. Minister, why you are looking so very happy. You may indeed. I am happy because Hong Kong will remain part of the Great British Empire and not be returned to China. I didn't discuss with Chiang Kai-shek, nor did I ask his consent to give out some Chinese rights to Stalin. Was I wrong? Well, we can't expect any help from Chiang Kai-shek's government. China can't stand up to Japan. To defend against the elite Kuomintang army in Manchuria, they're going to need Stalin's muscle.
My greatest concern is the ongoing war with Japan, which will cost us much more military casualties. My concession to Stalin is that the cost of reducing the loss in American lives. Well, if you don't give Stalin some reward, he's not going to participate in a war against Japan. The previous destroyed rights and implements of Russia need to be restored. Since Japan's attack in 1904, the Dalian commercial port needs to be internationalized, and the Soviet Union should be guaranteed priority rights at that port. We need to ensure the Soviets have a guarantee of continuing to be able to rent Port Lushan as a naval base. Marshal, when is the scheduled date to send the troops to China? Я думаю, через 2-3 месяца после полной капитуляции Германии и завершения войны в Европе советские войска могут вступить в военные действия в составе союзнической армии. Но есть момент, который я хотел бы прояснить. Китай не присутствовал на нашей конференции и на подписании договора. Но есть вопросы, на которые нужно получить его согласие. Во-первых, 3 северных провинции должны достаться ему без изменений.美利坚合众国总统罗斯福、大不列颠首相丘吉尔、苏维埃社会主义共和国联盟人民委员会主席斯大林，在雅尔塔为第2次世界大战的结束，3巨头相互默契了一个概略时间点。未来的战事会顺利走向这一终结点吗？国民政府能完全接受雅尔塔协议文件中那些与中国相关的条款吗？ I propose taking a photograph of this historic moment. Предлагаю сделать фото, чтобы запечатлеть этот исторический момент. 中国没有参加雅尔塔协议文件的签署，而与中国相关的那些条款，蒋委员长能接受吗？我绝不同意。和斯大林谈判的结果，我会随时向您汇报。你先下去准备吧。啊。Здравствуйте, товарищ старый. Советское правительство признает китайское народное правительство и выражает благодарность за все, что нанесем окончательный удар Японии. Но у меня есть несколько пунктов Ялтинского договора, которые мы обязательно должны обсудить. 这个文件最近美国已经转给我们了，当然还有阁下关于对中国的承诺。根据我们得到的消息，目前的谈判结果对我们不是很有利啊。我们中国人民在这场战争中付出了多么大的牺牲！我们跟谁谈过条件吗？还是那句老话：天下没有免费的午餐。要知道，旅顺，还有台湾，包括所有的周边列岛，一
个不能给，一个不能少。我们中国的版图不能商量。沁园围困战转瞬到了1945年4月，漫长的880多天的围困，沁园上万名无辜百姓被杀害，1600多名抗日干部和民兵壮烈牺牲。宿居深山窑洞的几千户人家，2年多忍饥挨冻，刨草根、啃树皮，世所罕见，反法西斯战争时罕见。更让沁园后辈引以骄傲的是，在880多天的围困中，沁园全县没一个人去给日本人当汉奸，日军始终未能完成沁园县维持会的组建。沁园城最终不是飞机大炮打下来的，日军被困的实在撑不下去了，撤退令一到，就仓皇而逃了。沁园围困战的胜利，是沁园千家万户老百姓的胜利，是人民战争的胜利。米軍が沖縄に上陸しました。聞きました。昨日、沖縄本島中部は完全に占領されたとか。この戦局のもと、各地区が孤立無援状態です。なんとか早く解決方法を出してください。閣議はいつ開く予定ですか？本日です。しかし海軍も陸軍も内閣の意見がまとまらないなら私は辞任します。Hey, Einstein, my old friend. How are you doing? Great to see you. Okay. What brings you here? We're here, so... Let's have a seat here. Okay. First of all, I want to thank you. Please. No thanks. We really do have to get going. We have a very important thing. First, let me apologize for disturbing your vacation. Not a problem. Because we have a very urgent news about the atomic bomb. Germany has developed the bomb, and they're in the process of developing it, and they're very near. It's been confirmed. And now we're in a very serious situation. What can I do to help? Well, I think the best something that you can help with, and that is this letter. This letter, let me let you have a look, give you an idea of what it is and the seriousness of the situation and what we must do urgently to deal with this serious situation. So our most important things. Oh, absolutely. Let me offer a pen here. This is Germany has begun the process of developing the bomb. We must develop our own prior to Germany. It must happen. This is a very urgent need. So, my suggestion is that we take this letter that you've just signed and bring it to the president and move this project as quickly as possible. As fast as possible. My old friend, I don't want to rush off, but we must go. We must go now. And I'm gonna take the pen and I'm gonna put it in my pocket and I'm gonna shake your hand. I'm sorry about the tea. We would love to stay, but we must go. Okay. Thanks again. Sorry, Mr. President. I know it's very late.
but I would like to have this matter face to face with you. I have here a letter from Albert Einstein, Zirad, and several other nuclear physicists, and I'd like to see this with you face to face. I'm exhausted. This damn war. Thank you anyway for bringing me this interesting news. But Mr. President, I really think we ought to go and have a discussion about this. Well, let's do it tomorrow morning at breakfast, all right? Oh, Mr. President, that would be a pleasure. Thank you. Good night. Good night. Well, looks good. Tell me more. Remember those oaks that were tall on the ridge? So we had to set up a post calling it Oak Ridge, sir. Good name. I believe after the war is ended, that name will be remembered by the entire world. Yes, sir, I agree. Well, Sir, your ID, please. let's take a look at this Manhattan Project. Please, sir. Sir. What we have here is a nerve center, and it will ultimately lead to an improvement of life on this planet. And yet everyone I'm seeing here is curiously apathetic. I have to agree with you, General. Just so you know that we do have 150,000 workers on the Manhattan Project itself. Only 12 men know about the plan. It's not good. I propose a pep talk. We can let them know what they're doing to a degree. That's a great idea, sir. Just so you know, yesterday we had a young man called Feynman came in, and he had exactly the same idea. Good. Very good. Youth are the power of our future. We'll give them our confidence, General. Yes, sir. Mr. President. I had a headache recently when I looked into all this. You speak first. Yes, sir. The Manhattan Project has ended. Everything went well. Stimson, you said last time you had a problem with the mode of detonation. The problem has been solved. The 3 atomic bombs adopted different means of detonation, so it took time. Can you tell me this 5-ton atomic bomb will be really effective and won't just put a hole in Tokyo? Yes, sir, I'm sure. Good. Where will the experiment take place? New Mexico. How is that, Oppenheimer? He's fine. For a man with such various interests and hobbies, he finally found a job where he could put his heart and soul into this country. He is excellent. Stimson, could you leave me for a bit? I'll look at this when I get some time. Yes, sir. Please take care of yourself, sir. 来来来，快请坐。哎呀，宝航啊，又是1年多没见了，怎么样？还好吗？啊，还好了。哎，周副主席，您怎么来重庆了？哈，赫尔利到了延安，说是要推动国共两党合作，这当然是好事情。毛主席让我来了，可是赫尔利一到了重庆见了蒋介石，情况就完全变了，根本就不是谈联合政府的事情，而是要搞一个什么军事委员会，要统一全国军队。蒋介石就是这个样子。哼，其实啊，我们在延安的时候就已经想到了。
日本关东军在我国东北及中苏边境的军事部署，全都在这本书里。太好了！日本大本营为了加强关东军的实力，特意把号称马来之虎的山下奉文调到了长春。他的铁路运输顾问是我的老乡，关东军的物资由他来运输。在他看来，这是一张物资供应图，但是在我看来，这就是一张军事布置图啊！好啊，要尽快把这一消息告诉给苏联的同志。你好，彼得罗夫先生。Здравствуйте, мистер Джон. 你好，周先生。冬天结束了。Да, закончилось. 结束了。Прошу. 好。Помню, в первые дни после объявления войны Германии наше посольство здесь и всерьез задумывалось об эвакуации. Но теперь все по-другому, и я могу с уверенностью сказать нашим китайским товарищам-коммунистам, что в соответствии с Каирской декларацией после окончания войны в Европе мы обязательно объявим войну Японии в течение 3 месяцев. 对日本宣战。彼得洛夫先生， Товарищ Петров, 我有一件重要的东西要交 мне 给 надо 你。 передать вам очень важную вещь. Это очень важная для нас 这 информация, 对于 мистер 我们是 Джон. 非常重要的信息。 Я должен ее лично 我应该 привести в Советский 亲自带到 Союз 苏联， и 交给 передать товарищу 斯 Сталину. 大林同志。我们全力配合苏联红军作战。进来。局座，什么事？最近中共和苏联大使馆联系密切，彼得罗夫大使今天突然离开了重庆。 Значит, твоя территория вот здесь, да? Так точно, товарищ Сталин. Прекрасно. Значит, китайские товарищи в самый нужный момент подкинули нам важную информацию. Я как раз помню этого нашего героя. Как его? Зорге. Кстати, как его дела? 4-й отдел спецслужб сообщил мне информацию о нем. もう46歳になったけど、今日は嬉しい。異国での誕生日をこうして、一番大事な人と一緒に過ごせて一生忘れないよ。あなたと過ごす毎日が私も幸せです。Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to me. あなたは離れるでしょう。たとえどこにいても君と一緒だよ。私も離れません。ゾルゲだな。貴様を逮捕する。来い。僕の言ったこと絶対忘れないで。
私はあなたを愛しています。ただいま判決いたします。日本に長期潜伏したラムゼー諜報員事件の審判について判決いたします。ゾルゲ、死刑。尾崎秀美、死刑。宮城宇徳、無期懲役。ブーケリッチ、無期懲役。マルクス・クラウゼン、無期懲役とする。直ちに執行せよ。Жуков, скажи мне, ты можешь начать наступление на Берлин 16 апреля? Товарищ главнокомандующий, я могу. Это важно. Мы должны опередить американцев. То, что случится завтра, зависит от того, что происходит сегодня. Понятно, товарищ главнокомандующий. Хорошо. Василевский, из Китая. Я попросил бы тебя пересмотреть планы боевых действий с Квантунской армии. После того, как Жуков возьмет Берлин через 3 месяца, вся надежда на тебя. Гештовишталь. Нет, садись, садись. Кстати, как зовут этого китайского товарища? Ян Баохан. Запомните это имя. Мы должны наградить его орденом. Почетным орденом. За победу! Давай, Mr. President, I'm happy to report today that the Russian Red Army has begun the battle for Berlin. Also, General Barton's ships are moving towards the Japanese bases. At last, the Japanese are mobilizing for defense of their native homeland. If it is really like they have said, how long will the battle last at the cost of 100 million people? The experts at the Pentagon have figured out it would take America 10 years and up to 7 million lives to defeat the Japanese homeland. But with that in mind, I'm happy to report today that that $2 billion lunch you spent in Manhattan is finally paying off. Oh? In a few days, the Manhattan Project will undergo final testing and it's expected to be a success. What you really want to tell me is we already have the atomic bomb. No. General Marshall and I both believe we can end the war in the Pacific before the Soviet Union begins. Kid, come have a look. Hey, Mr. President, are you okay? Are you okay?
1945年4月12日，美国总统罗斯福在佐治亚州温泉逝世。罗斯福，这位美国历史上唯一一位连任4届的总统，作为这场战争的英雄，为美国人民战斗到生命的最后一息。罗斯福在内政方面的建树，和在与法西斯斗争中的功绩，已成为同华盛顿、林肯相比肩的美国历史上最伟大的总统之一。哈利·杜鲁门接任美国总统。4月16日，苏军总攻开始。在苏军火箭炮的猛烈攻势下，柏林外围3道防线相继被突破。随后，坦克集团军协同步兵攻入柏林市区，与负隅顽抗的德军展开巷战，对柏林市中心实施最后的向心突击。主席，明天我就要去重庆，然后赴美国的旧金山参加联合国筹备大会。临行前呢，我很想听听您还有什么要嘱咐的。董老啊，我没有什么要吩咐的东西啊，但是呢，我想谈谈我自己的感受。100多年了，100多年来，我们中国在世界上都没有发言权。中国人民受尽了苦难，受尽了折磨。中国人民任人欺负，我们的国土任人分割。日本帝国主义发动了侵略战争，把中国人民又推到了亡国亡族的边缘上。是啊，中国人民在这一时期真是多灾多难呐。但是，中国人民没有屈服，没有投降，奋起反抗，英勇作战，已经在这块土地上坚持了14年。现在，我们已经看见了胜利的曙光。董老啊，这个胜利的曙光之后，就是一轮红日啊。但是，这个红色是鲜血，是千千万万的中国人民为了迎接曙光的到来而抛洒的鲜血。主席，我明白了，在这个国际大讲坛上，应该有我们的位置。哦，对了，董老啊，联合国大会是在哪一天召开啊？4月25日，在旧金山开幕。啊，要比我们的大会啊晚2天哦。同志们，坐吧。中国共产党第7次代表大会今天开幕了。这次大会的任务是放手发动群众，壮大人民力量，在我党的领导下打败日本侵略者，解放全国人民，建立一个新民主主义的中国。中国的抗日战争从一开始就分为2个战场：国民党正面战场和解放区敌后战场。到1944年，侵华日军的64%和伪军的95%是为解放区军民所抗击的。而且就在我做这个报告的时候啊，解放区战场还正在继续抗击着日军40个师团中的22个半师团。中国共产党领导的敌后战场
正在成为抗日战争的主战场。但我们现在还没有胜利，我们的困难还很多，所以我们必须保持谦虚谨慎的态度，结交结造。中国古代有个寓言，叫做“愚公移山”。中国共产党第7次全国代表大会确定了以毛泽东思想为党的指导思想，提出了争取全国抗战最后胜利和建设新中国的政治路线，选举了以毛泽东为核心的新的中央委员会。这次大会为夺取抗日战争的最后胜利，为争取新民主主义革命在全中国的胜利，奠定了政治和思想基础。同志们，成千成万的先烈为着人民的利益，在我们的前头英勇地牺牲了。让我们高举起他们的旗帜，踏着他们的血迹，前进吧！あと数日で陛下のお誕生日ですな。ソ連が佐藤直武在ソ連日本国大使に1946年4月25日で期限が切れる日ソ中立条約の有効期間の延長を行わない旨通知してきました。まだ1945年なのになぜそんなに早く連絡してくるのだ。慣例によりましてですね、延長するか否かは1年前に相手方に通知することになっております。ソ連が我々に宣戦布告するというのか。È la casa di Mussolini? Siamo venuti a prendervi. Cosa stai facendo? Che cazzo? Dove andiamo, ragazzi? Ti porteremo nel posto dove devi andare. Il tribunale militare di Dengo ti condanna alla pena di morte. No! No, questo è Mussolini! 墨索里尼在逃往瑞士的途中，被意大利共产党游击队发现，在未经审判的情况下，墨索里尼和他的情人克拉拉被执行枪决。陛下、集まりました。始めましょう。何か報告があるか。ムッソリーニがローマから逃走しましたが、北部で共産党に捕まり、28日に絞殺され、遺体は街灯の支柱に吊るされたとのことです。本日は世の誕生日である。ご生誕おめでとうございます。明かりを消せ！裕仁在东京皇宫内的生日宴会，因美军的不间断轰炸，陷入了黑暗。被围困在柏林总理府地下室内的希特勒，举行了末日到来前的婚礼。4月30日下午，苏军攻克德国国会大厦，米哈伊尔中士和麦利唐下士把一面镰刀斧头红旗插上德国国会大厦穹顶的瞬间定格，成为永恒的经典。
司令官、やはり戦室にお入りください。状況を報告せよ。4月15日第20軍万歳一郎司令官が後継116師団に試行作戦命令を伝え、109、131、133連隊を動員して雪峰山を攻撃し、中国軍の反撃に遭っております。中国軍の指揮官は誰だ。74軍の王陽部であります。奴は切り札だ。109連隊はすでに包囲され、23師団の応援要請が来ております。第20軍に伝令だ。中央軍との決戦は避けよ。109、131、133連隊のために最後まで戦ってくれるものと信じる。湘西会战又称为雪峰会战，因为其主要战场都是在雪峰山脉附近发生的。日本方面又称芷江会战，因为日军本次作战的目标就是芷江城，历时近2个月，战线长达200余公里。国民党军以伤亡19000余人的代价歼敌28000余人。申し訳ありません。話せ。岡部より試行作戦を中止してほしいと言ってきております。我が軍はすでに制空権もなく、米国機の格好の目標となっています。また中国軍再生部隊である両洋小隊も続々とインドから四港に飛行機で運ばれてきております。さらに続けろ。我が軍の自殺者や捕虜になる者の人数が日増しに増加しており、岡部は自分が責任を負ってでも今回の作戦を中止すると言っております。どうか試行作戦を中止し、敵陣に出発地点に帰還するようご命令ください。お前に任せる。司令官百忙之中抽时间来到上海，袁先生带来什么口信？请讲。江委员长传话，中美关系亲密，但未来中日合作至关重要。米国と離れず、どうやって我が大日本帝国と協力できるというのか。日德意轴心国已经崩溃，日本战败已成定局，但委员长欣赏将军的军事才能，很想为将军留一条后路。バカバカしい。実にバカバカしい。中国有句话，识时务者为俊杰，还请冈村将军三思。何のことを言われているかさっぱりわからん。用があるので先に失礼する。岡村将軍、袁先生に小委員長宛てのお言づけはおありでしょうか。
报告，军长，战斗结束了，日军死伤近2万人，还抓了好多俘虏。还抓了俘虏？这倒是新鲜事儿。走，看看去。走。军长，俘虏都在这儿。看起来年龄不大吧，都是些孩子，让他们吃个饱饭，然后到河里洗个澡。皆さん。小日本快完蛋喽！让一些毛都没长全的孩子来打仗，气数尽喽！司令官殿、蒋介石と連絡できるか？できます。交渉を行いたい。条件は、1年以内に中国派遣軍を山海関以東から撤退させる。可笑，他刚成宁次，也没有底气了。我马上让吴寿司回复日方。去吧。校长，周恩来那边，我已经跟他讲了，我不能接受中共方面提出的什么联合政府的建议。我已经命令上官云相让第3战区抽10个师，分3路向中共苏浙军区发起攻击。现在我们已经等出手来了。5月7日凌晨2时41分，应盟国要求，德国代表在法国兰斯签字投降。仅1天过后，5月8日24时，应斯大林要求，在柏林近郊卡尔斯霍尔特又举行了第2次德国无条件投降仪式。仪式由苏军朱可夫元帅主持，德军派出了凯特尔元帅为首的代表，美英法3国同时派代表出席。同学们，世界反法西斯战争在欧洲消灭了德国法西斯之后，东方战场上的日本帝国主义已成为战争最好的敌人。现在盟军在缅甸、东南亚和太平洋战场接连获胜，美军占领了琉球岛、冲绳岛，他们的轰炸机可以直接轰炸日本本土。在中国战场上，我们长期牵制和抗击了日本帝国主义的主要兵力，对日本侵略者的彻底覆灭起到了决定性的作用。参加战斗！目前，在中国战场上的日军依然拥兵170多万，要取得最后的胜利啊，还需要付出巨大的努力。正面战场的国民党军队已在湘西开始反攻了，而敌后战场的八路军也要展开夏季攻势。
对盘踞在华北的日军实施最猛烈的打击。同学们，赶紧上前线吧，不然可就赶不上打仗了！上前线！上前线！好，同学们坐下。随着反法西斯战争的逐步胜利未来的世界格局将会发生新的变化，中国也将迎来新的时代。主席，我们已从抗大毕业了，即将奔赴各解放区和抗日前线了。临行之前，大家想请您给我们留几句话。对啊，你们现在就要离开学校，到人民中间去了。我希望你们能像柳树一样，插下去就可以活，长起来。但柳树也有缺点，容易顺风倒，所以还要学松树，挺而有劲，有原则性。柳树可亲，松树可靠。你们应该兼而有之，既可亲又可靠。中国共产党捍卫民族独立最坚定，维护民族利益最坚决，反抗外来侵略最勇敢。同学们，希望你们把这个传统永远地保持下去。こんなに夜遅く集まっていただいたのは緊急事態が発生したからです。英米軍はすでに欧州から極東に移動し、我が軍は孤軍で戦わなければなりません。皆さん、何か良い対策はありませんか？私も藤村義郎から転送されてきた米国戦略情報局責任者ダレスの警告を受け取りました。速やかに和平を模索せねば、この機会を失ってはなりません。日本の闘争心を探り、それによって士気低下を狙った米国人の陰謀です。なぜまだあれほど巨大な軍隊を持つドイツが最後まで戦えないのか。東郷外相、何かお考えはありませんか？与内閣下が和平に関する情報を受け取られたのなら、閣下にこの提案に対して徹底的に検討を行っていただきたい。和平という言葉は使わないでいただきたい。軍隊の士気を大きく損ないます。我が国の国体を発揚し、高度を守り、征服実現の目標を達成するために徹底的に戦うべきです。負担が極限まで達している国民がそれを望まないならどうするおつもりですか？たとえ日本国民が戦いたくなくても、我々は最後の一兵卒まで戦い抜きます。もし陛下をお助けする職務を全うできないなら、我々は腹を切って謝ります。 So, Mr. President, we're going to send 80 divisions, that's 1 million men, to spearhead Operation Olympic. Target is Kyushu, Japan. Date November 1, 1945. But we must be prepared for the hard facts. 100,000 to 200,000 American soldiers will die. And it'll take at least 3 years to defeat Japan. Now, the Japanese Army, Mr. President, is on the verge of transferring its main division to the Japanese mainland, where it will be fortified to battle to their last man, according to our intelligence. Please. The plan to deploy the land forces into the south of Japan is well thought out. But I would like to remind everybody here that President Roosevelt had already agreed with Stalin to attack Japan after the war in Europe is over. It's the 18th of June now. We're counting on Zhukov to attack Berlin May 2nd.
The Soviets will have declared war on Manchuria on August 2nd. Люди хотят, чтобы война была справедливой. Но справедливой войны не бывает. Наша армия, пройдя Европу, получила боевое крещение и показала всему миру, что дух русского солдата и наше советское вооружение непобедимо. Товарищ Василевский, расскажите нам о расположении сил. Есть, товарищ Сталин. У японцев на северо-востоке Китая есть 3 оборонительные линии, включая север Северной Кореи, всего 24 отдельных дивизий, отдельных бригад, более 750 тысяч военнослужащих, плюс армия Маньчжоу-Го и армия Мандьяна, всего 1 миллион человек. Говоря конкретно, на востоке находится первая армия, располагаясь в основном в Шаохэ и Муданьдян. На западе японская линия обороны выстроена вот таким образом. В районе Жаонань, Чанчунь, Шэньян. На севере и северо-востоке они растянули армии на этом Цицикар, Хайлар, Харбин. Хорошо. А вы можете рассказать о расположении наших войск? У нас есть 11 армий, 2 боевых соединения, 1 танковая армия, 3 военно-воздушных армии и 4 отдельных десантных батальона. Общая численность военнослужащих 1 577 700 человек, 26 137 артиллерийских орудий, 5556 танков, 3446 самолетов. Чонgo 境内，与苏军对峙的日本关东军，辖24个师团，又8个旅团，及1个航空兵集团军，约70万人，另有伪满、伪蒙军约71万。日军沿中苏、中蒙边境构筑了17个筑垒地域，主力囤积于中国东北腹地，随时准备机动作战。关东大战一触即发。ハバロフスクからの情報では、ソ連軍は国境一帯に兵力を集めております。とにかく我々の作戦の方針は本土決戦を有利に進めるという方針により、中国東北部、朝鮮を一体とした全面的持久防御作戦体系を実現することにある。はい。Когда мы были заняты в войне с Германией, Америка торопила нас проявить содействие в войне с Японией. Тогда она приветствовала наше участие в военных действиях. А теперь, кажется, все наоборот. Америка хочет отказаться от нашей помощи и сама разгромить Японию, еще до того, как мы официально объявим о начале войны Японии. Так они смогут избежать наших условий, включая те, которые касаются возвращения территорий, которые Российская империя потеряла в результате войны с Японией в 4-5 годах. Возвращение Советскому Союзу. Я думаю, что это не только удар по вашему самолюбию, Жуков. Это удар по самоуважению Василевского. И прежде всего, удар по самоуважению всей нации. Я предлагаю начать боевые действия через 2 дня сразу после Потсдамской конференции. So my understanding is that the invasion should go ahead at the end of July or the beginning of August. But the date has not been scheduled, as yet, for the landing.
But I understand the president wants the Japanese to surrender the next morning. Well, there's only one solution. Our baby in New Mexico will be born a month early. You're speaking of the atomic bomb. That depends on God. But if the president is in agreement, we can set the landing date for the end of July, which is after the Potsdam Conference, and then we get started. Well, gentlemen, it's settled. Today, 天気がいいね。はい。ポツダム会議の前にソ連と単独講和をいたそう。あなたは内閣代表として早く準備してソ連に行ってくれ。かしこまりました。東郷外相と相談いたします。東郷外相から2通目の電報です。読め。近衛公爵が天皇直筆の書簡を持ち、降伏詳細を交渉するためモスクワに出発した。ソ連に入国ビザの手配をするとともに、飛行機で父春あるいは満州里に出迎えてください。早く車を出せ。ソ連外交部へ。はい。After we've issued the joint announcement in Potsdam, how difficult will it be for Japan to surrender unconditionally? Quite difficult. Why do you think that is? The Emperor. Well, Glue, I've watched you draft the Potsdam Declaration. We should be careful, because when the conflict of the Axis and Allies disappears and peace returns, we don't want to see the rise of another faction, such as communism. Along with the Soviet Union, communism is spreading through Eastern Europe and Asia. Well, we don't want this to happen. We must have complete victory over Japan and then consider the aftermath. Mr. Burns, please have a seat. Thank you, sir. I hear you have some news for me. Even though I'm on vacation, let's hear it. Well, Mr. President, first, our Navy has intercepted messages from Japan, the Russian Foreign Ministry, saying that Japan is preparing unilaterally and unconditionally declare peace. Well, Stalin has more than 1 million men ready to engage Japan. He'll take the war to them. What else? Well, sir, in a Gallup poll, a third of the Americans think Hirohito should hang. 1/3 say he should be judged, and 7% say he's just rubbish to be discarded. Now, sir, the Potsdam Declaration, should Japan not unconditionally surrender, we believe that it will encourage Mr. Stalin to enter the war sooner rather than later, because no one knows when the excuse of the atomic weapon will take place. 日本天皇和所有的战犯都必须要受到历史的审判，这是我的意见，也是政府的意见。是啊，怕就怕美国政府坚持他们自己的主张。Я слышал, что японский посол приходит тебе каждый день в приемную и сидит на диване. Приходит и сидит. Не заставляйте его ждать. Это неправильно.
Для этого надо найти причины. 美军派出334架 B-29轰炸机，从关岛出发，再次实施对东京的持续轰炸，共投下了超过2000吨燃烧弹，产生的高温火焰吞噬了东京每一条街道。日本的黑夜被染映成一片血红。东京近41平方千米的面积被焚毁，1/4被夷为平地。计划中的22个工业目标全部摧毁，267000多幢建筑付之一炬。This is our present plan at the moment. We have already destroyed more than 50 square miles in Japan. Tokyo by June. How are you doing, Mr. President? Good morning, Mr. Stimson. Gentlemen? Mr. Stimson, I hear you have some surprising news for me. Let's get started. It is truly a new kind of weapon, where just one bomb can destroy a whole city, like Tokyo. Dr. Oppenheimer, good work. Congratulations to you and your team for the successful development of this weapon. Hopefully, our luck will change. Next, I want opinions on which cities we should attack. After much research, this is our plan of attack. Not Tokyo. There are 4 other possible targets. In this battle with Japan, we resolve that there will be no more sacrifice. We need Japan to surrender unconditionally. We need a solution for them to accept easily. Sir, our Augusta will dock. In preparation for tomorrow, we will be flying on the Sacred Cow to the terminal in Potsdam. As per your arrangements, sir, Churchill will be arriving. Mr. President, this just arrived. The operation will proceed this morning, but the diagnosis is not finished. The results seem to be satisfactory. I shall inform the family of the predicted results. Thank you very much. News from New Mexico? Mr. Glue, it's going to be a long night.时间：1945年7月16日。地点：新墨西哥州索克罗。正是此时此地，美国第一次原子弹爆炸试验成功了。爆炸当量为2万吨 TNT， 一项史无前例的试验，没有任何参考数据，没有任何参照标准，谁都无从预测其炸响后会发生什么。人类听到了有史以来第一次核爆炸，对于人类自身而言，幸也，不幸也。Oh God, what if we fail this time? What should we do?
Although the Soviets have guaranteed us that Stalin will attend the meeting tomorrow, we have received secret information that he may have had a mild heart attack. Once the Soviet Union has given a sweetener, negotiations should go smoothly. Stalin will hang on until we sign that day. Mr. President, I'm sorry to interrupt your conversation, but I think you'll find this news very interesting. The baby is born. Gentlemen, news from the doctor. The baby is born. The younger brother is as strong as the older brother. The stars in his eyes can be seen from here to Long Island, and his voice can be heard from here to Mr. Stinson's farm. Gentlemen. The war is about to end. Well, it seems that way. If Stalin knew that, his heart disease will get worse. I think I'll go see Churchill instead. His heart can take it. Yes, sir. Yes, sir. And does not accept the Potsdam Declaration, we shall launch the atomic bomb and force them to surrender. Here's another problem. Should we tell Stalin and Chiang Kai-shek? If you want red envelopes for your new babies, you'd better ask the neighbors. But don't tell Chiang Kai-shek. 1945年7月17日，苏美英三国首脑聚会柏林近郊波茨坦。Today is a day worthy of a toast. For today we entertain Harry S. Truman from the United States, Marshal Stalin from the Soviet Union. It was said that the Potsdam would decide the war. But I tell you, this glass full of peace. Let us drink to peace. Этот глаз полон мира. Давайте выпьем за мир во всем мире. This glass of wine we are drinking from Mr. Churchill came to us a long way by cruiser and by plane. Морем и воздухом. Дорога Китая была намного длиннее, целых 14 лет. Yes, but if no more than 30 divisions of Chinese troops were in South Asia battlefields, then Japan and Hitler would have been in South Africa a year ago. Поэтому, если бы не Восточно-Китайский фронт, Квантунская армия, может быть, вместе Гитлером уже давно стояла бы у стен Москвы. Well, Harry treated the day before yesterday, and you treated yesterday. Hirohito should pay today. Нет, нет. Я в следующий раз я снова приглашаю. Только в Токио. But in Tokyo. We fight against them together. I don't think there's a problem. We have a new weapon of mass destruction. Вот и прекрасно. Очень хорошо. Используйте его против нашего общего врага. Cheers. На здоровье. Трумэн хотел сказать, что у него есть атомная бомба. Я специально сделал вид, что меня это не интересует. Но теперь меня это интересует. Передай Василевскому, чтобы начал наступление на Квантунскую армию в начале августа. So, I will give orders to the Strategic Air Corps Commander General Carl Spaatz. Weather permitting, the 509th Compositive Group will deliver the first special bomb any day after August 3rd. Yes, sir. Well done. 中国未派代表出席波茨坦会议，会间签订的要求日本无条件投降的最后通牒公告，电请蒋介石签字后，于1945年7月26日，以中美英三国名义共同发表。自从听到波茨坦公告消息的那一刻起啊，延安的锣鼓声就没有停过，大家真是高兴得很啊！波茨坦公告的发表，意味着
世界反法西斯战争的重心已经转移到了中国战场，在这片土地上浴血奋战了14年的中国人民，终于迎来了胜利的曙光，当然应该高兴啊！从内容上看，公告也是很鼓舞人心的。它不仅强调了对日作战的决心，而且明确了日本投降的条件，这对迅速结束战争有着非常重要的意义。公告中明确要追惩日本战犯，这很好，这是缔造亚洲战后和平的重要基础啊！我们必须把那些违背人性、发动战争的罪犯，永远地钉在历史的耻辱柱上。根据公告规定，日本战后的主权将被限制在本州、九州、四国及北海道4个岛屿周围。日本所窃取的中国领土，包括满洲、台湾、澎湖群岛等，都必须归还给中国。公告第12条也很重要啊，在日本人民达成和平的意志后，同盟国占领军队应当撤离，欧美列强也不在亚洲驻军，不干涉他国内政，这也是维护东亚和平的关键因素。现在的情况是，公告的声音已经发出去了，但日本那边还没有回答。事情今后的可能会是怎么样呢？我看无非有3种可能，一种是日本拒不投降，困守幽斗，那么我们只有继续打下去，直到彻底把他们打败。另一种呢是日本接受了条件，并且真心悔悟了，那么就得到50年甚至100年的休养生息啊。还有一种就是他现在投降了，以后又反悔，搞阳奉阴违那一套，那我们呢也没有办法了，就只能够再站起来去跟他们战斗，一直再跟他们较量下去。